This is plant breeding for disease resistance. Okay. So different kinds of pathogens like bacteria, okay, fungi, and also viruses. Different kinds of pathogens like bacteria, fungi, viruses, and other insects, they also cause diseases in crop plants. And these pathogens, they leads to a considerable reduction in crop yielding. Different kinds of pathogens, they affect the crop yielding, particularly in tropical regions. In tropical regions. Okay. Sometimes these pathogens, they may lead to 20 to 30% of crop damage. Leads to 20 to 30% of crop damage. When this disease is present in very severe condition, it leads to the total damage in crops. Total damage. Very important. So these type of pathogens, they cause some diseases and they affect the crop yielding, especially in tropical regions. These leads to the 20 to 30% of damage in crop yielding. When the disease is present in very severe condition, sometimes it may be total. Okay? To protect the crops from these damages or these pathogens, different kinds of new varieties of crops are also created with disease resistance. So different kinds of crop plants are created. Different kinds of crop plants are created with resistance to bacteria, fungi, and viruses. Such creation and cultivation of these disease-resistant varieties can minimize our dependence on pesticides, fungicides, and pesticides. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ వచ్చిందనుకోండి, మనం కొన్ని బ్యాక్టీరియసైడ్స్ ఉపయోగించి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, లేదు ఫంగిసైడ్స్ ఉపయోగించాలా, లేదా పెస్టిసైడ్స్ ఉపయోగించాలి. బట్ బై ద క్రియేషన్ ఆఫ్ దీస్ disease resistant varieties, by the creation and the cultivation of this type of disease resistant varieties, we can minimize our dependence on bactericides and fungicides. మనం వీటి వాడకాన్ని ఎంత ఎక్కువ చేస్తే వీటి వాడకాన్ని మనం అంత తగ్గించవచ్చు. ఎందుకంటే వీటి నుంచి అసలు వ్యాధులు రావు, ఈ డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు. సో డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ varieties were created in different crops against the diseases of bacteria, fungi, and viruses. Extensive cultivation of these disease resistant varieties, it will minimize the dependence on fungicides and bactericides, etc. But what is resistance? Asalu enti resistance anante, enti asalu resistance anante, resistance of the host. Resistance is the ability of the host to prevent the pathogen from causing disease. To prevent the pathogen from causing disease. Pathogen నుంచి వ్యాధి కలగకుండానే ఇవి తట్టుకోగలుగుతాయి. ఎందుకంటే వీటిని తట్టుకునేటువంటి రెసిస్టెంట్ జీన్స్ ఉంటాయి. సో ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద హోస్ట్ టు ప్రివెంట్ ద pathogen from causing disease. And this ability of the host, it is recognized by the genetic constitution. Okay? Genetic constitution of the host. ఈ రకమైన నేచర్ ప్యాథోజన్ వచ్చిన వ్యాధి కల్పించకుండా ఇది తట్టుకోగలదు. ఆ తట్టుకునేటువంటి నేచరు ఎక్కడుంది? ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ బై జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద హోస్ట్. మనం ఏం చేసాము? ఆ జీన్స్ లేకే ఇన్సర్ట్ చేసాం. డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ జీన్స్ ని మొక్క జీన్స్ లేక మనం మిక్స్ చేసాం, ఇన్కార్పొరేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇది ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ప్యాథోజన్ ఫ్రమ్ కాజింగ్ డిసీజ్. దట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద హోస్ట్.
Such ability of the host to prevent the pathogen from causing disease, it is incorporated into the genes of the host by genetic engineering process. ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాసెస్లో ఏ మొక్కలైతే రెసిస్టెంట్ జీన్స్ ఉన్నాయో వాటిని తీసుకొని ఆ రెసిస్టెన్స్ లేనటువంటి హోస్ట్ మొక్కలకి మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసేయడం వల్ల దీస్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో క్రియేట్స్ రెసిస్టెన్స్ అగైన్స్ట్ వేరియస్ ప్యాథోజన్స్. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ host, and such resistance of the host is recognized by genetic constitution of the host plant. In this way, different kinds of pathogens they cause diseases. For example, fungi. So fungi they cause different kinds of diseases in plants. For example, brown rust of wheat. This is one of the fungal brown rust of wheat. This is a type of fungal disease in wheat plants, brown rust. And red rot of sugarcane. Okay, red rot of sugarcane. This is due to Coleotrichum falcatum. This is belonging to class Deuteromycetes. Already know the classification of fungi in first syllabus. Deuteromycetes. Red rot of sugarcane by Coleotrichum falcatum. This is also one of the fungi. And late blight of potato. Already know this is also one of the fungal disease. What is the causal agent of fungi for late blight of potato? This is Phytophthora infestans. And all these are a type of fungal diseases. Similarly, some bacteria also cause diseases in plants. For example, black rot of fungi, black rot of crucifix. This is one of the bacterial disease. So this is bacteria, black rot of crucifix. Similarly, some of the viruses they are also called diseases. Viruses they also cause diseases like tobacco mosaic virus. Okay, tobacco mosaic virus. This is called TMV. And turnip mosaic virus. Is also called TMV. ఇలా చూసుకుంటే there are different kinds of pathogens that cause different kinds of diseases. There are some fungal pathogens, they cause these type of diseases, and bacterial pathogens, black rot of crucifix. Some viruses also cause diseases in plants. Tobacco mosaic disease, and turnip mosaic virus, turnip mosaic diseases. And these are the relevant pathogens and relevant diseases caused by them. Now coming to the methods for creation of disease resistant varieties. Methods. మనం ఏ మెథడ్ లో మనం డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ వెరైటీస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే these type of disease resistant varieties can be created by conventional plant breeding. Okay, conventional plant breeding, and also by mutation breeding. ఈ రెండు పద్ధతుల్లో మనం ఈ రకమైన డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ varieties ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. There are two methods for the creation of this disease resistant varieties. One is conventional plant breeding technique and mutation breeding. This conventional plant breeding technique it involves cross hybridization. Okay, one hybridization, then artificial selection. They are the methods in plant breeding program. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ రెండు మెథడ్లు కన్వెన్షనల్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అంటే ఏమొస్తాయి hybridization and artificial mutation. The hybridization procedure, already know in previous class this hybridization procedure. This hybridization procedure that is used for the creation of disease resistance. The same hybridization procedure which has 5 steps and which was explained in previous 2 class. The same hybridization method it is used for the creation of disease resistant varieties. Okay, that includes total 5 steps. 1, germplasm collection. Second one, this is selection of parents,
cross hybridization among the selected parents, testing and selection and testing of recombinant superior recombinants, and testing and release and commercialization of new cultivars. The same breeding technique is also used for this breeding and resistant genes, which is used for other agronomic characters like high yielding and high disease resistant, high yielding and high quality. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఎక్కువ దిగుబడి ఇచ్చేటువంటి మొక్కల్ని మనం ఈ పద్ధతిలో తయారు చేస్తామని చెప్పాము. క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి మొక్కలు ఈ పద్ధతిలో తయారు చేస్తాం. ఆ పద్ధతులకి ఏ రకమైన హైబ్రిడైజేషన్ మనం ఉపయోగిస్తున్నామో సేమ్ హైబ్రిడైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఆల్సో యూస్డ్ ఫర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ disease resistant varieties. That includes total 5 steps. Already you know the total 5 steps and procedure in previous class. అదే మెథడ్ మనం ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తాం. కాకపోతే in the selection of parents, germplasm collection చేసుకునేటప్పుడు మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఇక్కడ ప్లాంట్స్ విత్ రెసిస్టెన్స్ పవర్. ఇప్పుడు మనం 10 రకాలు గ్యాదర్ చేసామంటాం. 10 రకాల్లో రెసిస్టెన్స్ కదా మనం ఇప్పుడు కావాలనుకుంటున్నాము. ఈ 10 రకాల్లో ఏ మొక్కలో రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఉందో వాటి ఎత్తి సచ్ ప్లాంట్స్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ యాస్ పేరెంట్స్. ఆ ఉన్న మొక్కని మనం జెర్మ్ కలెక్షన్ లో ఏం చేస్తాం? disease resistance is germplasm is carefully screened for disease resistance. Now such plant it is selected as parent to incorporate into the next parent. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏ క్యారెక్టర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది? జెర్మ్ లో నుంచి రెసిస్టెంట్ ఉన్నటువంటి మొక్కను మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ రెసిస్టెన్స్ లేని ఇంకొక మొక్కతో మనం క్రాస్ చేసి దాంట్లో కూడా డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ని ఇంకార్పొరేట్ చేయాలి. సో దీస్ mean in conventional plant breeding it is often constrained by limited number of disease resistant genes. Limited number of disease resistant genes. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం పండించేటువంటి క్రాప్స్ లో ఎక్కడో ఏ ఒకటో రెండో మూడో కల్టివేటెడ్ వెరైటీస్ లో ఏముంది? డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. అంటే in conventional plant breeding it is often constrained by limited number of disease resistant genes. మనం పండించేటువంటి మొక్కల్లో ఎక్కడో ఒకటో రెండో మూడో మొక్కల్లో డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? These disease resistant varieties can be selected from wild relatives of crops or from cultivating species. ఇప్పుడు మనం పండించేటువంటి ఏదైనా మొక్కలో డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నా దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదా వీటి ముందున్న పూర్వీకులు ఉన్నాయి వైల్డ్ రిలేటివ్స్, వాటిలో ఉన్నా కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ద సోర్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ దిస్ బ్రీడింగ్ దట్ ఈస్ మే బి కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎయిదర్ వైల్డ్ రిలేటివ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ కల్టివేటెడ్ స్పీషీస్. అలాంటి వాటి నుంచి ఇలాంటి మొక్కల్ని రెసిస్టెన్స్ ఉన్న మొక్కలు మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ plant breeding, hybridization technique. But the second method, this is mutation breeding. So disease resistant varieties can be created by another process. This is called mutation breeding. So this mutation breeding it involves induction of artificial mutations. Induction of artificial mutations in plants. Okay, induction of artificial mutations in plants and careful screening for disease resistance. Careful screening for disease resistance. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, కొన్ని మొక్కలు మనం తీసుకుంటాం. ఈ పద్ధతిలో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం మనం రెసిస్టెన్స్ ఉన్న మొక్కలు అంటే కొన్ని మొక్కల్ని రెసిస్టెన్స్ లేని మొక్కలు కొన్ని క్రియేట్ మనం తీసుకుంటాం. నౌ some artificial mutations are established. Mutations are created in this selected plant. Artificial mutations are created in the selected plant. Mutation is nothing but a change in the base sequence of the DNA. Mutation is nothing but a sudden change in the genotypes of an organism. Because of these changes in genotypes of these organisms, some result in plants that may contain resistant genes. ఇప్పుడు ఒక మొక్కను తీసుకొని దానికి రెసిస్టెన్స్ లేదు, దానిపైన రకరకాల ముటేషన్స్ మనం క్రియేట్ చేసాం. ఈ ముటేషన్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల జీన్స్లో మార్పులు వస్తాయి. ఈ మార్పులు రావడం వల్ల దాని తర్వాత వచ్చేటువంటి మొక్కల్లో
one or two plants that may contain resistant genes. జీన్స్ని టార్మర్ చేయడం వల్ల కొన్ని రెసిస్టెంట్ జీన్స్ క్రియేట్ అయ్యి వాటిలో రెసిస్టెన్స్ పవర్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు. కొన్ని మొక్కలు ఏర్పడితే కనీసం 1-2 మొక్కలైనా దే షో రెసిస్టెన్స్ పవర్. నౌ సచ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కేర్ఫుల్లీ స్క్రీన్డ్ ఫర్ డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్. నౌ these plants with disease resistance, they can be directly multiplied or they can be developed by artificial selection etc. కాబట్టి ఒక మొక్కలో మనమే కావాలని ముటేషన్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి మొక్కల్లో ఏడైనా 1-2 మొక్కల్లో డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉందా అని చెప్పి మనం సెర్చ్ చేసి స్క్రీనింగ్ చేసి now some plants with disease resistance they are selected and then they can be directly multiplied or they can be developed by artificial selection. But how we can create these artificial mutations in these plants? We can create these artificial mutations by using some mutagens. వీటిని ఉపయోగించి మనం క్రియేట్ చేయవచ్చు. mutagens. Okay, mutagens. What are mutagens? The substance which is used to create artificial mutations in a plant. The substance which is used to create some mutations artificially in plants. Such substances they are considered as mutagens. These type of mutagens may be physical mutagens or chemical mutagens. Physical mutagens or chemical mutagens. Some physical radiations they are also used to create the mutations artificially. For example, X-rays and UV rays and alpha rays, beta rays and gamma radiations. And all this they are considered as physical mutagens. ఏదైనా ఒక మొక్కను మనం తీసుకొని when the plant is subjected to any one of these physical radiations, automatically it leads to some artificial mutations in genes. We can create the artificial mutations by using some physical radiations like X, UV, alpha, beta, gamma rays. At the same time, some chemical substances they are also used to create the mutations. You know, well-known chemical substance, this is one of the alkaloid that is called calcicene. This is calcicene. It is obtained from Calcicum autumnale of family Liliaceae. At the same time, malic hydrazide, okay, malic hydrazide and formaldehyde, okay, ethyl methane sulfonate, methyl methane sulfonate and coumarin, okay, coumarin, and all this they are a type of chemical mutagens. We can use either physical mutations or chemical mutagens to create some artificial mutations in plants. And then induction of artificial mutations by using these mutagens in plants. And then careful screening for the plants with disease resistance. Now these plants they can be directly multiplied in agricultural sectors or they can be developed by using selection, artificial selection, whatever it may be. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రకమైనటువంటి mutations ఉపయోగించి కావాలని మనం ముటేషన్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఏర్పడిన మొక్కల్లో ఎక్కడో చోట కనీసం 1-2 రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఉండేటువంటి మొక్కలు లేకపోతాయా అని మనం స్క్రీనింగ్ చేస్తాం. 1-2 దొరికితే దే కెన్ బి డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లైడ్ అండ్ యూస్డ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్స్ ఆర్ కెన్ బి ఇంప్రూవ్డ్ బై ఆర్టిఫిషియల్ సెలెక్షన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ artificial mutations and this is called mutation breeding. దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం mutation breeding. Some of the examples for this mutation breeding, some of the varieties are also created by using this mutation breeding method. For example, one of the best example, mung bean is one of the best example. Mung bean. This mung bean it is resistant to, okay, yellow mosaic virus. Yellow mosaic virus, very very important. Yellow mosaic virus. This is one of the viral disease, yellow mosaic virus. This mung bean which is created by mutation breeding, it shows resistance against yellow mosaic virus and also powdery mildew. Powdery mildew. Okay,
powdery mildew. This is one of the fungal disease, but this is a viral disease. This type of variety mungbean show resistance to one viral disease, yellow mosaic virus, and other fungal disease, powdery mildew. కాబట్టి దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ మంగుబీన్ తీసుకొని, అంటే వాటిలో బీన్స్లో కొన్ని వెరైటీస్ని తీసుకొని ఆర్టిఫిషియల్గా మనమే మ్యుటేషన్ క్రియేట్ చేసి ఆ తర్వాత ఒకటో రెండు మొక్కల్లో డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే వాటిని తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాం, కొత్త మొక్కను క్రియేట్ చేసి దానికి పేరు పెట్టాం. దట్ ఈస్ మంగ్ బీన్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మ్యుటేషన్ బ్రీడింగ్, షో రెసిస్టెన్స్ టు yellow mosaic virus and as well as fungal disease, powdery mildew. అట్ ద సేమ్ టైం మనం అలాగే ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేంటి అంటే మనం చూస్తున్నాం, నాట్ ఓన్లీ దిస్ hybridization means conventional plant breeding, but also mutation breeding. They are used for the creation of disease resistant varieties. In addition to these two methods, by using another two methods, that is genetic engineering process and as well as soma clonal variations. Soma clonal variations. Okay, soma clonal variations. Genetic engineering and soma clonal variations, they are also used for creation of disease resistant varieties. ఏంటి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటే? ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం చెప్పాం హైబ్రిడైజేషన్లో ఎక్కడైనా ఒక మొక్కలో డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ ఉంటే దానితో లేని మొక్కను క్రాస్ చేసి దాంట్లో కూడా డిసీజ్ని కల్పించడం, ఇది మెథడ్ హైబ్రిడైజేషన్. ఇదేంటిది? ఇండక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యుటేషన్స్ అండ్ కేర్ఫుల్ స్క్రీనింగ్ ఫర్ ప్లాంట్స్ విత్ డిసీజ్ రెసిస్టెంట్, ఇది మెథడ్. బట్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఈ పద్ధతిలో ఏం చేస్తామంటే, some plants they contain disease resistance. Now the disease resistant genes of that plant, they are isolated by using genetic engineering. Now these genes are introduced into the another plant without resistance. ఏ మొక్కలైతే డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉందో ఆ మొక్కలో ఉండేటువంటి జీన్స్ని, ఆ రెసిస్టెంట్ జీన్స్ని బయటకు తీసి లేని మొక్కలకి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఆ జీన్స్ అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ కూడా ఏం చేస్తాయి? దే క్రియేట్స్ డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ న్యూ ప్లాంట్. దట్ ఈస్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. నౌ అనదర్ మెథడ్, సోమా క్లోనల్ వేరియేషన్స్. సోమా క్లోనల్ వేరియేషన్స్ మీన్స్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్. టిష్యూ కల్చర్లో మనం ఏం చేస్తాం? ఏదైనా ఒక మొక్క పార్ట్ని తీసుకొని వేరే మొక్కలుగా డెవలప్ చేస్తాం ల్యాబొరేటరీలో. ద ప్లాంట్స్ విచ్ షో ద వేరియేషన్స్ which are created through tissue culture. టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన మొక్కలు ఉంటాయి చూసారా, ఆ మొక్కల్లో కొన్ని రకాల మొక్కల్లో డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం, ఒక మొక్కను తీసుకున్నాం, రైస్ ప్లాంట్ తీసుకున్నాం, దాంట్లో బేసిక్ రెసిస్టెన్స్ లేదు. ఆ మొక్కలోంచి ఒక పార్ట్ని తీసుకొని 1,00,000 రైస్ మొక్కలు మనం టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా పెంచామనుకో, ఈ 1,00,000 మొక్కల్లో 1 or 2 plants that may contain resistance power. Thus, we can select the plants with resistance power from soma clonal variations. Soma clonal variations means the variations shown by the plants created through tissue culture. The variations shown by the plants created through tissue culture. That is also one of the method. Genetic engineering, soma clonal variations, they are also used in the creation of disease resistant varieties. At the same time, many wild varieties, they contain resistant genes. They show resistance to various diseases, but they contain very low or poor yield. Okay, మనం చూస్తున్నాం కొన్ని వైల్డ్ వెరైటీస్ ఉంటాయి, అంటే ఇప్పుడు మనం పండించేటువంటి క్రాప్ ప్లాంట్స్ యొక్క పూర్వీకులు, వాట్ ఏ పేరెంట్స్. సో మెనీ వైల్డ్ వెరైటీస్ దే కంటైన్ రెసిస్టెంట్ జీన్స్. దే ఆర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్, బట్ దే ఆర్ వెరీ పూర్ ఇన్ ఈల్డింగ్. అంచేత మనం వీటిని కల్టివేట్ చేయలేము. ఎందుకు చేయలేమంటే రెసిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుంది వీటిలో, కానీ ఈల్డింగ్ పెద్దగా రాదు. మనకి ఇదే కదా కావాలా? ఒకవేళ డిసీజెస్ వస్తే ఏదో ఒక ఇన్సెక్టిసైడ్స్, పెస్టిసైడ్స్ ఉపయోగించి కంట్రోల్ చేస్తాం, ఎక్కువ దిగుబడి తెచ్చుకుంటాం. సో మెనీ వైల్డ్ వెరైటీస్ దే కంటైన్ large quantity of resistant genes, but they are represented by very poor yielding. At the same time, cultivating crops, ఇప్పుడు మనం కల్టివేట్ చేస్తున్నామే వీటిలో they are very poor in resistance.
very poor in resistance, but they produce very high yield. ఓకే, ఇది వీటి రెండింటికి ఉన్నటువంటి తేడా. ఒకటేమో రెసిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, ఈల్డింగ్ చాలా తక్కువ, అది వైడ్ వెరైటీస్. At the same time, some crop plants they are very poor in resistance, but they provide very high yield. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే there is a need of the transfer of resistant genes from wild varieties into the cultivated varieties. ఇప్పుడు కనుక మనం జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఉపయోగించుకొని ఈ వైల్డ్ వెరైటీస్ లో ఉన్న రెసిస్టెంట్ జీన్స్ తీసుకొచ్చి ఈ కల్టివేటెడ్ క్రాప్స్ లో మనం వేయగలిగితే, అలా వేస్తే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే రిజల్టెడ్ హైబ్రిడ్స్ దే నాట్ ఓన్లీ షో హై రెసిస్టెన్స్ టు డిసీజెస్ బట్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ హై ఈల్డింగ్. కాబట్టి వైల్డ్ వెరైటీస్ లో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాన్ని కల్టివేటెడ్ వెరైటీస్ అయితే మనం కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అప్పుడు ఈ కల్టివేటెడ్ వెరైటీస్ రెండు రకాల మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. ఏంటవి? హై ఈల్డింగ్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ పవర్. సో వైల్డ్ వెరైటీస్ ఆర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ బట్ దే ఆర్ వెరీ పూర్ ఇన్ ఈల్డింగ్. But cultivated crops are very poor in resistance, but they are very rich in yielding. Therefore, there is the need of transfer of resistant genes from wild varieties into the cultivated crops to make it more superior by using the same logic. Okay? By the transfer of resistant genes from wild variety of lady's finger. ఓకే, ఒక వైల్డ్ వెరైటీలో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ జీన్స్ ని ఏం చేస్తాం మనం? దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద కల్టివేటింగ్ లేడీస్ ఫింగర్, దట్ ఈస్ అబుల్ మస్కస్ ఎస్కులెంటస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ లేడీస్ ఫింగర్. బిండి వెరైటీ, సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ లేడీస్ ఫింగర్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే బై ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రెసిస్టెంట్ జీన్స్ ఫ్రమ్ వన్ వైల్డ్ వెరైటీ ఆఫ్ బిండి ఇంటూ ద కల్టివేటెడ్ వెరైటీ ఆఫ్ బిండి, దట్ ఈస్ అబుల్మస్కస్ ఎస్కులెంటస్, created a new variety of bindi. This is considered as Parabani Kranti variety. Parabani Kranti variety of bindi. Parabani Kranti variety of bindi. These bindi varieties show the resistance power against yellow mosaic virus. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ లాజిక్ ఉపయోగించుకొని, అంటే ఎక్కడైతే వైల్డ్ రిలేటివ్స్లో వైల్డ్ క్రాప్స్లో ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉందో అలాంటి వైల్డ్ బిండిలో నుంచి జీన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటూ ద కల్టివేటెడ్ అబుల్మస్కస్ ఎస్కులెంటస్ లేడీస్ ఫింగర్, thus create a new variety of bindi that is called Parabani Kranti variety of bindi. It shows resistance against yellow mosaic virus just like the mung bean which is created through mutation break. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక వైల్డ్ వెరైటీస్లో ఉన్నటువంటి బిండి, వైల్డ్ వెరైటీ ఆఫ్ బిండిలో ఉన్న రెసిస్టెంట్ జీన్స్ని జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా మనం బయటకు తీసి now this resistant genes of wild variety of bindi introduced into a cultivated variety of Abuelmuscus esculentus, so that is Abuelmuscus esculentus. Now the genes are introduced into a cultivated species, that is Abuelmuscus esculentus, thus created a new bindi variety, Parabani Kranti variety of bindi. It shows resistance against this yellow mosaic virus. కాబట్టి ఒక బిండిలో మనం అలా చేస్తాం. అలా వైల్డ్ రిలేటివ్స్ ఆఫ్ రైస్లో ఉన్నాయి, ఆ వైల్డ్ రిలేటివ్స్ ఆఫ్ రైస్లో రెసిస్టెన్స్ జీన్స్ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మనం కల్టివేట్ చేసేటువంటి ఏదైనా ఒక రైస్ వెరైటీని క్రియేట్ చేస్తే, ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వాటి నుంచి కొత్త వెరైటీస్ వస్తాయి. అలా ఏం చేయొచ్చు మనం? దేర్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ resistant genes from wild varieties into the cultivated varieties, thus created a new variety of bindi. By the transfer of resistant genes from wild varieties into the cultivated variety, thus resulted variety Parabani Kranti varieties was created, now which show resistance against yellow mosaic virus. ఇక్కడ మనం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మంగ్ బీన్ yellow mosaic virus రెసిస్టెన్స్ ఉంది, అండ్ Parabani
resistance against mosaic virus. Both varieties, mung bean and Paravari Kranti bindi, they show resistance against yellow mosaic virus, but they are created through two different methods. They show resistance to the same virus, but they are created through, they are not created through the same method. They are created through different methods. One is mutation breeding, and other one is by the transfer of genes from wide varieties into the cultivated variety. కాబట్టి మనం ఏం చేసాం, ఈ రకంగా ఒక కొత్త బిండి వెరైటీ మనం క్రియేట్ చేయగలిగాం. వైడ్ వెరైటీస్లో ఉన్న జీన్స్ను బయట తీసి కల్టివేటెడ్ వెరైటీ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఒక కొత్త వెరైటీని క్రియేట్ చేసాం. దీన్ని చూపిస్తుంది రెసిస్టెన్స్ వెల్లో మొజాయిక్ వైరస్కి చూపిస్తుంది. ఇది ఒక బిండిలో మనం చెప్పాం. నాట్ ఓన్లీ బిండి, different kinds of resistant varieties are also created in different types of crops. They show resistance against different kinds of pathogens like bacteria, viruses and fungi, etc. అన్ని రకాల క్రాప్లో ఇదే లాజిక్స్ ఉపయోగించుకొని మనం రెసిస్టెన్స్ని ఉన్న మొక్కలు క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అలాంటి వాటికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పుకుంటా పోతే, దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ క్రాప్స్ విత్ రెసిస్టెంట్ లీవ్స్. వన్ క్రాప్, okay, then this is a variety, and this is resistance to pathogen. ఇలా మనం చూస్తా పోతే one of the variety that is wheat variety. wheat కొన్ని wheat లో ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ wheat, this is hemagiri variety of wheat. Wheat lo ido variety. This hemagiri wheat variety it show resistance against leaf and stipe rust, wheat and stipe rust and hill burnt disease. Leaf and stipe rust and hill burnt disease. This wheat hemagiri show resistance to hill burnt and stipe, leaf and stipe rust. ఈ wheat లో ఈ వెరైటీ ఈ డిసీజెస్ను తట్టుకోగలుగుతాయి. మనం అలా క్రియేట్ చేసాం, బ్రీడింగ్ ద్వారా క్రియేట్ చేసాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దేర్ ఆర్ సమ్ బ్రాసికా వెరైటీస్, బ్రాసికా మస్టర్డ్ వెరైటీస్. ఓకే, బ్రాసికా, దిస్ ఇస్ పూసా స్వర్ణిం. దిస్ ఇస్ పూసా స్వర్ణిం. This is also called Karan Rai. This is also called Karan Rai. It shows resistance against white rust disease. This is one of the variety of brassica. Okay, brassica variety Pusa Swarnim, and is also called Karan Rai. It is show resistance against white rust. This is actually a type of fungal disease. At the same time, another one, cauliflower varieties. So Pusa Shubra, Pusa Snowball K1, very important. Pusa Shubra and Pusa Snowball K1. Pusa Shubra and Pusa Snowball K1. These show resistance against black rot, okay, and curl and blight black rot. These varieties they are resistant to different kinds of black rots, curl and blight black rot, etc. A varieties they are cauliflower varieties. At the same time, there are some new some varieties in crops cowpea. Okay, cowpea, Pusa Komal. This is a variety, Pusa Komal variety. Okay, it shows resistance against bacterial blight disease. This is cowpea variety, Pusa Komal, resistance to bacterial blight disease. Similarly, there are some varieties, chili varieties. Very important. Chili varieties, that is Pusa Sadabahar. Okay, Pusa Sadabahar, very important. Pusa Sadabahar variety. It shows the resistance to TMV.
and TMV and also leaf curl, TMV and CMV and leaf curl etc. ఓకే, ఇలాంటి వాటికి ఇవి డిసీజెస్ చూపిస్తాయి, రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తాయి. ఏ వెరైటీ అది? చిల్లీ వెరైటీస్. ఇవన్నీ మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? బై యూసింగ్ ద ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ టెక్నాలజీ. మనం ఏదైతే మనం మామూలు బ్రీడింగ్ ఎలా ఇండస్ట్రీలో పూర్తి చేస్తాం అదే పద్ధతిని ఉపయోగించి రకరకాల క్రాప్స్లో రకరకాల వెరైటీస్ని క్రియేట్ చేస్తాం. జస్ట్ రెసిస్టెన్స్ టు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్యాథోజెనిక్ డిసీజెస్. ఈ టేబుల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ టేబుల్ మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే చూడకుండా దాన్ని రాసేటట్లుగా మనం కళ్ళు మూసుకుంటే మనకు గుర్తుండేటట్లుగా మనం దాన్ని చదవాలా, నేర్చుకోవాలి, చూడకుండా రాయాలి. ఎందుకంటే దీంట్లో రకరకాల క్వశ్చన్లు అడుగుతారు, మ్యాచింగ్ క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. ఎట్లా మ్యాచింగ్? డబుల్ మ్యాచింగ్, ట్రిపుల్ మ్యాచింగ్, లేదంటే ఒక్కోసారి వీటన్నిటిని డిజార్డర్ చేసేస్తారు. ఫైండ్ అవుట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. ఏ రకంగా అడిగినా మనం కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఉన్నట్టుగా మనం చదివి 1-2 సార్లు చూడకుండా రాయాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి కంటెంట్స్.